Меня никто не предупредил, никто не сказал, что ты больше домой не вернешься. Сказали, извините, захотите жить, пойдете пешком. Нас просто садили в автобусы и везли. Был бы у меня выбор, я бы никогда в жизни границу России не пересекала. These are some of the hundreds of thousands of Ukrainians who have been forcibly resettled to Russia. We spoke to a dozen people who escaped. They told us about the process known as filtration, which we found as part of Russia's campaign to, quote, denazify and disarm Ukraine. Утром к нам пришли военные в подвал и сказали, что если мы оттуда не выйдем, то нас расстреляют. After surviving war, Ukrainians were kicked out of their home city of Mariupol and driven to camps, where they were harshly interrogated. Then, they were sent to facilities as far away as Siberia and the Pacific coast, and pressured to take Russian citizenship. Those we spoke to told us they felt trapped, robbed of a home, and forced thousands of miles deep into enemy territory. Да, ми вміємо розмовляти українською мовою. Да, вміємо. Розуміємо? Да, розуміємо. We met Ludmila Lizhayska and her 5-year-old daughter Masha in their new temporary home, a ship in the port of Tallinn, Estonia's capital. They're sharing the cabins of the cruise liner with some 1,700 neighbors, all of whom fled the war in Ukraine. For almost everyone we spoke to, the arduous journey to Estonia began in the shelled-out remains of Mariupol, which Russia laid siege to for 2 months before completely taking over in April. Таганрогская, 255. Наш дом. This was Ludmila's home. Там был наш когда-то гараж. She and her neighbors hid in the cellar of their apartment block for almost a month, and then soldiers from the Russian side told her they had to leave. Мы шли небольшими группами, по 3 человека выходили. Почему не все вместе? Потому что, чтобы нас не обстреляли. Если 3 человека, если прошли 3 человека, допустим, семья, их не убили, значит, шли следующие. Идет мой ребенок, чумазый, 5 лет девочки. Месяц жила в подвале, она грязная была, как это. И вот останавливается русский танк, вылазит русский солдат и дает моему ребенку булочку. Она ее хватает, кушает. Я не могу передать все свои чувства. Все, что в душе чувствуешь, и ты говорю ему спасибо. За что спасибо? За то, что дом твой разрушили, за то, что жизнь. Ludmila and everyone else we spoke to described how residents were driven to the outskirts of Mariupol to so-called filtration camps. These are sites created throughout the Donbass region aimed at identifying anyone the Russians consider a potential threat. Утром к нам пришли военные в подвал. Некоторых пацанов молодых вывели и на колени поставили, завязали им глаза, руки, проверяли татуировки. Russian forces put special scrutiny on the men, seeing them as potential fighters. There's ample evidence Russian troops have routinely detained and even killed those they suspected of even a loose affiliation with Ukraine's armed forces. Заставили раздеться, и мы даже не чувствовали того, что мы стоим раздетые на морозе, тогда достаточно холодно было. Состояние шока, состояние вот такое страха, да. Edward Mkotchan was badly injured when his apartment block was shelled. But Russian forces saw his injury as a sign he might be a fighter. 3 амбала, таких 2-метровых чеченца, и вот так вот направляют на меня автомат. А я лежу, не могу ни пошевелиться, ничего. Я им говорю, не стреляйте, я раненый. А они подумали, что я, наверное, или украинский военный, что люди спрятали военного. И прибежали наши все соседи, женщины, начали кричать, мальчик раненый, он не солдат. Inside the filtration camps, people described interrogation, days of waiting, and harsh treatment. Потом отвезли в Донецк и проходить эту фильтрацию.
Это снятие отпечатков пальцев, фотографировали нас, спрашивали, есть ли у нас знакомые среди военных Украины, батальонов. Проверили, там есть ребят сильно проверяли, раздевали полностью, там, может, до гола, я не знаю, смотрели татуировки, смотрели, чтобы не было ремешков от автомата. Проверяли документы, паспорт, приписное и полностью телефоны. И даже некоторых ребят и забрали. Уже они прошли вроде, потом все, тут с семьей даже ехал парень. Все, его там, какие причины, его раз и увели. При вас? Да, при нас. И он прощался, и тоже сам телефон, и тут его все, и его забрали. Those who make it past this part of the process get documents like this one, stating they've been fingerprinted. They're then brought to a train station in the Russian city of Taganrog, just across the Ukrainian border. Никто нас не спрашивал, ни желания наши, ни что мы хотим, ни как мы хотим. The people we spoke to described a system with no personal choice about their final destinations. На вокзале нам сказали, нас везут в Тулу. Сказали Ульяновск. И мы ехали 3 дня. В итоге мы ехали на поезде 36 часов. И мы в 12 часов ночи сели на поезд в Хабаровск. Мы ехали этих ужасных 9 дней. Каждый божий день просыпайся, ты смотришь, ты в поезде едешь. В Самарскую область прибыл очередной поезд с вынужденными переселенцами, уже 4-й. Пассажиры этого поезда на перрон ступают без улыбок. Радость прибытия. The arrival of Ukrainian refugees is celebrated in front of local TV cameras as an example of Russia's humanitarian efforts. Вынужденным переселенцам будут предоставлены комфортные условия для проживания, и где они будут обеспечены всем необходимым. И нас встречали куча корреспондентов. Стоят врачи, скорые помощи. Нас встречали как героев. Нас, как всегда, публика, вот это видео снимали. Все, вот это беженцы приехали в Хабаровск. Valeria Kurbonova had the longest journey of the refugees we spoke with. She fled Mariupol by foot and passed through a filtration camp in the Ukrainian border town of Novoazovsk. She was then sent to the train station in Taganrog, where emergency officials told her to board a train to Khabarovsk, a city on Russia's border with China. There, over 5,000 miles away from home, she was housed at a large sports facility. Главное, что там чисто было. Кровати чистые были, тепло было, вода горячая. Кормили 3 раза в день. Конечно, не наедались, но хватало перекусить, допустим. This is the dormitory she was sent to. Some of the resettlement facilities in Russia restricted the movement of their Ukrainian residents or banned visitors. Others were so remote there was no practical way to leave. И случай, когда я пошла в кино, когда я посмотрела фильм, сразу в зал зашло 3 милиционера. И меня вывели, и начали меня допрашивать. Потом, когда я там какое-то время жила, пришли вот эти вот службы, как я думала, ФСБ, не ФСБ. Но они допрашивали всех, кто проживал в отеле. А ты что, за Зеленского? Я говорю, да при чем тут за Зеленского? Это нацисты. Нацистов надо уничтожать, это фашизм. Ты что, не понимаешь этого? Мы вас спасли. Officials strongly encouraged the new arrivals to apply for Russian citizenship. Это прописка временная. The process required them to hand in their Ukrainian passports. А потом я узнала, что ты 3 года не можешь оттуда выехать, с этого Хабаровского края. Я паспорт делать не буду, я от программы отказываюсь, я буду возвращаться сразу на Украину. То есть оставаться в России моей семье и мне, это неприемлемо, это дискомфортно, но это лично мое мнение. Очень многие наши, кто там был из Мариуполя и все, остались. After 20 days in Russia, Ludmila was able to scrape together enough money for train tickets to St. Petersburg, and from there was driven to the Estonian border. She passed through this checkpoint, where at least 200 or 300 Ukrainians cross into the European Union each day. They're among the very few who've managed to leave Russia. The vast majority
haven't been able to escape the country that launched a brutal campaign of conquest against their homeland.